హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ భారతి స్కూలింగ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో 4th క్లాస్ ఇంగ్లీష్ సెకండ్ లెసన్ అయినటువంటి మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ యొక్క టోటల్ వర్క్షీట్స్ చూద్దామండి. నవ్ లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. వర్క్షీట్ నెంబర్ 2.1. రీడ్ ద గివెన్ పాసెస్ ఫ్రమ్ ది లెసన్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫాలో. ధ్యాన్ చంద్ స్పైకర్ షూస్ నుండి గ్రేట్ గ్లోరీ ఫర్ అవర్ కంట్రీ వరకు చదవండి. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెంబర్ 1. Why did Dhyan Chand could not practice hockey during the day? Answer option B. He was busy on his duty as a soldier. Second one. Where was the hockey final match between India and Germany held? Option B. Berlin. Third one. How many goals did the both teams score at the end of the first half? Option A. 0. Fourth question. Which word in the passage is the antonym of the word प्रीपोन? प्रीपोन की एंटोनिम वर्ड. ऑप्शन सी पोस्टपोन. फिफ्थ क्वेश्चन. हु नेम्ड ध्यान सिंह एज ध्यान चंद? ऑप्शन सी कोच. नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स. नंबर 1. ध्यान चंद इज ए हॉकी प्लेयर. ट्रू. सेकेंड वन. ही प्रैक्टिस्ड हॉकी ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स. फॉल्स. ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओलंपिक्स. ट्रू. France was the opponent in the final match. False. Neither India nor Germany could score a goal in the first half an hour. True. Next, worksheet number 2.2. Read the given passages from the lesson and answer the questions follow. Match the facts. National Stadium, Delhi. National Sports Day, 29th August every year. Dhyan Chand was born in 1906. Host of 1936 Olympics, Germany. నేషనల్ స్పోర్ట్ హాకీ. చూస్ ద కరెక్ట్ సినోనిమ్. సినోనిమ్స్ అంటే పర్యాయ పదాలు, సేమ్ మీనింగ్ రావాలి. విక్టరీ, విన్, ఫేమస్, పాపులర్, కోచ్, ట్రైనర్, బేఫుట్, నో ఫుట్వేర్, ఎంటైర్, హోల్. నెక్స్ట్, అన్స్క్రాంబుల్ ద లెటర్స్ అండ్ రీరైట్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్. ఇక్కడ జంబ్లింగ్లో లెటర్స్ ఇచ్చారు, అవి కరెక్ట్గా పెట్టి కరెక్ట్ వర్డ్ రాయాలి. మెడల్, స్పోర్ట్, గోల్డ్, కోచ్, విక్టరీ, ఒలింపిక్స్, హ్యాట్రిక్. నెక్స్ట్, సర్కిల్ ద వర్డ్స్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్. స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినవి సర్కిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్, వర్క్షీట్ నెంబర్ 2.3. నెంబర్ 1. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద యాంటోనిమ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ గివెన్ ఇన్ బ్రాకెట్స్. యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్. 1కి ఆపోజిట్ వర్డ్ లాస్ట్, స్టార్ట్, స్టాప్, వెట్, డ్రై, డిఫికల్ట్, ఈజీ, లాస్ట్, ఫస్ట్. Next, change the following words to make plurals. 1 man, 2 men, 1 woman, 3 women, 1 foot, 4 feet, 1 tooth, many teeth, 1 goose, 5 geese. Next, fill in the blanks with a suitable word. The dash are playing cricket. Cricket ఎంతమంది ఆడతారు? ఎక్కువ మంది, సో men. Second one, I brush my teeth daily. The baby has tiny feet. There are 3 children in the park. Look at the flock of geese. Next, write any 5 irregular singular plural words on your own. Child, children, man, men, woman, women, tooth, teeth, mouse, mice. Next, worksheet number 2.4. Circle the pronoun in the following sentence. You, we, I, he, they. Next, fill in the blanks using the pronouns he, she, it, they. Mr. Teza kabatti he. Look at the cat, it is sleeping. My mother cooks well. Mother kabatti she is kind. The boys are here. Boys ekku mandi kabatti they are happy. The book is new. Book anedi thing, so it is blue. It and rayali. Next, replace the underlined parts with suitable pronouns and rewrite the sentence. Pushpa is a dancer. Pushpa అమ్మాయి కాబట్టి ఆన్సర్ షీ. పుష్ప బదులు షీ ఈజ్ ఏ డాన్సర్. నెక్స్ట్, సలీం అండ్ అబీ ఇద్దరు కాబట్టి దే. గ్రేసీ అమ్మాయి కాబట్టి షీ. శ్రీరాములు అండ్ ఐ వి మనము, మేము అని అర్థం. దిస్ బ్యాగ్ వస్తువు కాబట్టి ఇట్. నెక్స్ట్, వర్క్షీట్ నెంబర్ 2.5. ఐడెంటిఫై అండ్ అండర్లైన్ ద కైండ్ రెస్పాన్స్. మీ ఫ్రెండ్ ఐ లాస్ట్ మై పెన్, నేను నా పెన్ పోగొట్టుకున్నాను అని చెప్పాలి. సో మీరు ఇక్కడ కైండ్ రెస్పాన్స్ ఏది అనేది ఐడెంటిఫై చేసి అండర్లైన్ చేయండి.
ఫస్ట్ దానిలో డోంట్ వరీ టేక్ మైండ్. సెకండ్ దానిలో లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ టుగెదర్. థర్డ్ వన్ ఐఎమ్ సారీ. ఫోర్త్ వన్ ఇట్స్ ఓకే. ఫిఫ్త్ వన్ హౌ కెన్ ఐ హెల్ప్ యూ. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ద స్క్రిప్ట్ ఫర్ రోల్ ప్లే. జాన్ వాణి వాట్ హ్యాపెండ్. వాణి ఐ ఫెల్ డౌన్. అప్పుడు జాన్ వాణి ఆర్ యూ ఓకే. వాణి నో మై లెగ్ హర్ట్స్ బ్యాడ్లీ. జాన్ డోంట్ వరీ లెట్ us go to a hospital. వాణి ఓకే థ్యాంక్ యూ జాన్. నెక్స్ట్ సర్కిల్ ద పొలైట్ వర్డ్స్. పొలైట్ వర్డ్స్ని సర్కిల్ చేయండి. సారీ, ప్లీజ్, థ్యాంక్స్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇవి పొలైట్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్ డిస్క్రైబ్ యువర్ ఫేవరెట్ గేమ్. మై ఫేవరెట్ గేమ్ ఈజ్ క్రికెట్. ఇట్ ఈస్ ప్లేడ్ విత్ బ్యాట్ అండ్ బాల్. ఐ ప్లే ఇట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. ఇట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ యాక్టివ్. మై ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఈజ్ రోహిత్ శర్మ. Next worksheet number 2.6. Read the lines from the poem Fit Mind, Fit Body, Fit Nation. Number 1. Pick out the rhyming words in the first stanza. Option C. Hockey, Rocky. Second one. The word skates rhyme with mistakes in the second stanza. Third question. Who plays hockey on a rocky ground? Active boy, Akash. Fourth one. What kind of a girl is Geeta? Geeta is a graceful girl. నెక్స్ట్ కంప్లీట్ ద సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద క్లూస్. యాక్టివ్ బాయ్ ఆకాష్ ప్లేస్ ఏం ఆడుతున్నాడు? హాకీ. నెక్స్ట్ గీత ప్రాక్టీసెస్ ఆన్ హెర్ స్కేట్స్. షబానా విన్స్ ఏ సైకిల్ రేస్. ప్లేయింగ్ ఈజ్ జాయ్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీ గర్ల్ అండ్ బాయ్. గీత క్విక్లీ లెర్న్స్ ఫ్రమ్ హెర్ మిస్టేక్స్ డైలీ. నెక్స్ట్ సర్కిల్ ద వెబ్స్ దట్ షో యాక్షన్. ప్లేస్, ప్రాక్టీసెస్, రైట్స్, విన్స్, సింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా వెబ్స్. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 2.7. Rearrange the following to make meaningful sentences. Answers. India won the final match. Hockey is our national sport. Vaishu can run very fast. Sujata solves sums very quickly. The capital of Andhra Pradesh is Amaravati. Next, describe the Independence Day celebrations at your school using the clues. Celebrated, decorated, gathered, hoisted, sang, distributed, left. ఇవన్నీ కూడా పాస్ట్ టెన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ గత వారంలో జరిగిన ఇండిపెండెన్స్ డే గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా పాస్ట్ వెబ్స్ అనేవి రాయాలి. నెక్స్ట్ వర్క్షీట్ నెంబర్ 2.8. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ పాసెస్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ వాజ్ మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ ఫేమస్ ఫర్? Option B. Hockey. Second one. What title was given to Major Dhyan Chand? Option A. Wizard of Hockey. Third one. How many Olympic gold medals did India win? Third one 3. Fourth question. Which award was given to Major Dhyan Chand? Option B. Padma Bhushan. National Sports Day is celebrated on? Option A. 29th August. Next worksheet number 2.9. Observe the cricket scoreboard carefully. Now complete the following sentences based on the above facts. Number 1. The scoreboard talks about the final match. Second question. The match was played at Dubai International Stadium. Third one. The two teams played the finals were New Zealand and India. Fourth one. The batter with the highest runs in the match is Rohit. India won the match by 4 wickets against New Zealand. Next worksheet number 2.10. Our national pride. Number 1. National bird, peacock. National animal, tiger. National flower, lotus. National anthem, Janagana Mana. National sport, hockey. Next, if you win a game, what would you do? Underline your opinion. Number 1. Shake hands. Second one, say good game. Third one, be humble. Fourth one, share the prize. Fifth one, help others improve. Next, tick the habits of a good player. Number 1, eat junk food? No. Sleeping late? No. Third one, exercise daily? Yes. Tick cheyandi. Fourth one, drinking water? Yes. Practicing regularly? Yes. Next, write 4 lines on what you want to become when you grow up. నువ్వు పెద్దయితే ఏమవ్వాలనుకుంటున్నావో రాయండి. Answer. When I grow up, I want to become a teacher. I will help children learn new things. I will teach with love and kindness.
I will make my parents and my country proud. సో దిస్ ఈజ్ ద వీడియో. ప్లీజ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.